Hello friends, welcome back to my channel Daily Updates and Affairs, and thank you so much. আপোনালোকৰ বহুত ধন্যবাদ যে আপোনালোকে মোক 200 subscribers cross কৰালে by sharing my content and liking it, and I really appreciate all of your love so much. And also our previous video got like more than 2k views. I'm so happy for that. It's a big milestone for me. So আমি আজি topic to discuss কৰিম যে what about আপোনালোকে ভাবিছে চাগে যে একটা টপিকত আকৌ ডিসকাস কৰিম বা কিবা, বাট এটা টপিকত বা এটা ভিডিওতে মানে কথাখিনি সামৰি পেলাই যোৱাটো ইমানটা সিম্পল নহয়। সো মই একদিন অলপ ৱেইট কৰি পেলাই মই গোটেইখিনি ডাটা বা ডাটাখিনি কালেক্ট কৰি পেলাই বা এনালাইচিছখিনি ল'লোঁ যে আমি একচুৱেলি কিয় চাইনিজ প্ৰডাক্টছ বয়কট কৰিব লাগে, এণ্ড হোৱাই ইজ চাইনা গোয়িং টু বি এ ডেঞ্জাৰাছ থিং, এণ্ড হোৱাই ইজ চাইনা গোয়িং টু বি এ ডেঞ্জাৰাছ থিং ফৰ দ্য হোল এণ্টায়াৰ ৱৰ্ল্ড। কিয় বা চাইনা এনেকুৱা কি কাম কৰি আছে যি গোটেই ৱৰ্ল্ডক মানে হি এফেক্ট কৰিব পাৰে। চ' ফাৰ্ষ্ট অফ অল দ্য মেজৰ থিং ইজ ডেট চাইনা কিয় এনেকুৱা টাইমত যেতিয়া এটা পেণ্ডেমিক চলি আছে, গোটেই ৱৰ্ল্ডত এটা কৰোণা ভাইৰাছৰ নিচিনা এটা ডেডলি ক্ৰাইচিছ চলি আছে, তেনেকুৱা টাইমত কোনোবা এখন কাণ্ট্ৰি কেনেকৈ ভাবিব পাৰে যে এটা বৰ্ডাৰ ডিস্পিউট কৰোৱা যাওক বা বৰ্ডাৰ ডিস্পিউটছ হ'ব লাগে বা তেনেকুৱা, বা এনেকুৱা টাইমত এটা ৱৰ্ল্ডৰ মানে বৰ্ডাৰত আৰ্মি ৰাখি মেলি বা তেনেকুৱাখিনি কথা কোনে ভাবিব পাৰে? হু উড বি থিংকিং লাইক দিছ থিংছ? বাট চাইনা ডিড ইট, ৰাইট? চাইনা ডিড ইট। হোৱাই চাইনা ডিড ইট? দ্য মেইন এণ্ড দ্য মেজৰ থিং ইজ ডেট যেতিয়া লকডাউন ষ্টাৰ্ট হ'ল চাইনাত, দেন most of the people, almost 20% of their people lost their jobs, and like unemployment reaches to 20%. So this thing when happened in China, they thought in order to divert their people mind when the people are really angry, when their own people are really angry, because China is a country like it does not fear so much of the bullet power of India or USA. হেহেতে মানুহ বা বেলেগ এখন কাণ্ট্ৰিৰ লগত যুদ্ধ কৰাটো ইমানটা বেছি ভয়ানক কথা বুলি নাভাবে। They can start it at any time they want to or if they have to. So কথা হ'ল what fears them most is the people of their own land. So in order to divert their people's mind, they thought that we need to set up a border dispute, and they did it. হেহেতে তেনেকুৱা তেতিয়া সেইটো মুভমেণ্টত কৰিলে, as like same the Mao did in 1958, in between 1950 to 1962 যেতিয়া গ্ৰেট চাইনিজ ফেমাইন হৈছিলে, তেতিয়া সি গোটেইখিনি মানুহৰ মাইণ্ডটো ডাইভাৰ্ট কৰিবলৈ তেতিয়া India লগত they waged a war against India. So now Xi Jinping has done the same thing in this kind of pandemic situation, in this kind of coronavirus pandemic. So every time if they're facing a trouble, they just want, they're using whole of the world in favor of them. Then নিজৰ ফাইদাৰ কাৰণে সবকে ইউজ কৰি আছে, because you think even it doesn't matter how much money power you have, most of the people they will not lend money to some kind of other economically down countries যাৰ ইকনমি বা ইকনমিক্যালি ষ্ট্ৰেংথ হেহেঁততকৈ উইক হয়। হেহেঁতক মানি কিয় দিব? হেহেঁতে জানে যে হেহেঁতৰ ডেপছবিলাক হেহেঁতে ক্লিয়াৰ কৰিব নোৱাৰিব। They know that those countries where they have lended the money, they can't give their debts. হেহেঁতে দিব নোৱাৰিব পাৰে। Like Sri Lanka has almost lost their lands because they are unable to complete the debts. হেহেঁতে লোনটো কমপ্লিট কৰিব পৰা নাই যিটো চাইনাৰ পৰা লৈছিলে, and now Pakistan is on the same way. Even South Africa has lost their lands. So and they have given money, they have lended money to so many of economically weak countries whose and ইমান বেছি এমাউণ্টত দিছে যে যাৰ হেহেঁতে যিটো এমাউণ্ট দিছে সেই নিৰ্দিষ্ট সেই কাণ্ট্ৰিকেইখনৰ অলমষ্ট 44% GDP এমাউণ্ট হয়। চ' কেন ইউ জাষ্ট ইমেজিন হোৱাট ইজ চাইনা একচুৱেলি ৱান্টিং টু ডু? হেহেঁতে মংগোলিয়াক কভাৰ কৰিলে, and there are many things right that China has done throughout this whole entire world. আগৰ পৰা বহুত বস্তু কৰি আহি আছে যিটো এফেক্টফুল হয়, আৰু এতিয়াও চাগে বহুত বস্তু তেনেকৈ মানে সিহঁতে কৰি যাব। ফাৰ্ষ্ট থিং ইজ ডেট
China does not respect international boundaries or international bodies like WHO or any of these things, because if they have informed these things about the pandemic, about this coronavirus infection and everything, about this virus, then আজি চাগে ইমানখিনি প্ৰব্লেম নহ'ল হয় এতিয়া বৰ্তমানলৈকে। So তেনেকুৱা বহুত কথা আহি পৰে। In 1947 they captured Inner Mongolia, and after that also almost 1.2 million Tibetans were killed. They destroyed over 6,000 monasteries, and China occupied Xinjiang, and almost 10,000 mosques were destroyed, and 1 million of those Uyghur Muslims, they were kept in, like they were under in detention camps. And almost now 60% of today's China is occupied territory. So why nobody is asking things? Because agote jitu hoy gol eta to ami ekhini goi pla change koribo noro. Agote kyo hoy gol? Because everybody wants double standard. If they're getting something from China, then obviously they will let them do something, or ba jikunu ba jenuka khini kotha hoise hetu agote hoi joa khini kotha, but today to eta ami go heitu report koribo noro, because the whole world is about double standards. And when this everything was happening, when those Tibetans were killed and everything, people were just stopped because everybody wanted a trade, and for that reason this whole thing was done, and nobody even said a word at that time. Or tetia sage freedom of speech iman beshi nasile ba jikunu kotha hok, etia to China manukhini jodi kiba kobo bisare je header problemor kotha ba header problemor kotha jodi worldot mane hete try koribo bisare je kobole ba jikunu kotha tat freedom of speech nai, there is no freedom of media. And also, so most of the thing is that jodi kiba kobo bisare against the government, they just get disappeared. So can you think, if you're using some kind of those applications from that kind of countries, that what is the information that you are losing? কিমানখিনি বস্তু লুজ কৰি আছে তোমালোকে বা যোনে ইউজ কৰি আছে, হয়তো আজিলৈকে আমিও কৰি আছিলোঁ, বাট ইটছ হাই টাইম নাও আমি এতিয়া কথাখিনি বুজিবলগীয়া বেছি দৰকাৰী। আগতে যিটো ভুল হৈ গ'ল সেই ভুলটো এতিয়া শুধৰোৱা টাইম। What mistakes we have done now, it's the time of correcting those mistakes. It's not the time that we just keep on seeing those mistakes and we are just neglecting, or we're just not even noticing on those mistakes, because we think that life is just going on like this and it will go on. But no, my friends, এনেকুৱা নহয়। পিছতকৈ হ'লেও প্ৰব্লেমছখিনি বহুত বেছি বাঢ়িব পাৰে, আৰু হয় টাইম মতে বাঢ়িবই। কাৰণ চোৱা, এতিয়া যেনেকৈ চাইনাই আফ্ৰিকান চইল সিহঁতে অকুপাই কৰিলে, শ্ৰীলংকান চইল অলছো, এণ্ড নাও দে আৰ গোয়িং ফৰ পাকিস্তান এণ্ড মষ্ট অফ এণ্ড বহুতখিনি জেগাত নাও slowly they are coming to Europe and everything. They are setting up assets and they are giving loans. The Chinese companies are giving loans so that big infrastructures are created and everything. So first of all, we should think that it is easy that we can boycott things from a country which actually manufactures things at such a cheap rate, right? It is not easy in a single day. Yes, we can do it by uninstalling those applications in one day. If most of us do uninstall those applications, even if you're using those applications, if you uninstall it, so it will stop sending millions and millions of dollars to China and giving them more economic power. They don't use any of the social media sites or any of the social media applications or anything that the whole entire world use. হেহেঁতে গোটেই ৱৰ্ল্ডত যিটো বস্তু ইউজ কৰে হেহেঁতে সেইখিনি বস্তু নিজৰ কাণ্ট্ৰিত বেন কৰি ৰাখিছে, বাট হেহেঁতে এনেকুৱাখিনি বস্তু বনাইছে যোনে গোটেই ৱৰ্ল্ডত ইউজ কৰিবলগীয়া হওক। চ' ইউ কেন থিংক অফ দেয়াৰ মেণ্টেলিটি এণ্ড থিংছ। So maybe if tomorrow these things happens to us, if our government takes debts from China and everything, so yes, it will be a thing that government will be discussing. But whatever we can do, যিখিনি বস্তু আমি কৰিব পাৰোঁ, যিবিলাক বস্তু আমি কৰিব পাৰোঁ সেইখিনি কথা আমি কৰিব লাগিব। We should raise our voice against that. We should do the things that we can. Uninstalling an application is just so easy. If you have already uninstalled those applications that are made from China and everything, and if you know some of the things that you can really boycott at the instant moment, এতিয়া এই মুহূৰ্তত যদি তুমি তেনেকুৱাখিনি কথা বা সেইখিনি বস্তু তুমি ফিউচাৰটো ইউজ নকৰোঁ বুলি ভাবা, দেন আমি যদি বস্তুটো লৈছোঁ তেতিয়া বস্তুটো নোলোৱা বা বস্তুটো ৰিজেক্ট কৰা মানুহ আমিয়ে হ'ব পাৰিম। উই কেন অলছ' ৰিজেক্ট দ্য চেম থিং দেট উই হেভ ৱান্টেড টু ইউজ বিফ'ৰ,
It's not a big deal. It's totally not a big deal. So bhabi lava once again, think again and again. Those that country who can occupy such kind of lands and everything from all those and they're being so isolated. Heheতে বেলেগৰ ল্যান্ড অকুপাই কৰিব পাৰে, হেহেতে বেলেগৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া চাইটছ নিজৰ কাণ্ট্ৰিত বেন কৰিব পাৰে, বা নিজৰ হেহেতে যিখিনি বস্তু পাৰে সেইখিনি বেলেগৰ থ্ৰুদি ইম্পৰ্ট কৰাইছে বা যিখিনি বস্তু হওক, and they don't want to leak any out of their information. They don't respect any kind of other like world bodies like WHO and everything. So bhabi lova ba jimankhini tomaloke use kori asa this, and if you think that this video, if you gain even single % of information, and if you think that you should know and any one of your friend or relative should know, then please share the video. And if you really like and want to appreciate me, you can just give a like on the video, and if someone's new, then give a subscribe, then you can subscribe on this video. And also I'm sorry for this kind of sweating in my face. I can turn on the fan because the sound will come, so I need to make video like this only. Soon I'll improvise the things. So with all that, that's only my information. That's what I wanted to say, that everything that China has done to the whole entire world, now it's the time that we don't suffer from those things. We don't be one of those Tibetans who were killed, where those 1.2 million Tibetans were killed. Now China, it is not easy now to do those kind of stuff, but yes, it was easy then. Even though we don't want to lose our lands like Sri Lanka, we don't want to lose our lands like Africa, like Djibouti lose these lands. So it's a time that we should think about these things in a serious note. And now it's our age also. So if we youngsters will do these things, then obviously our future generation can't do the same. If we ban it now, there will be no danger for the future, and also our elders will also support us. I know that very well. So with all that, I'm taking a leave for today, and soon I'll be making one more video about this topic, or maybe on some other topics that you should really know. So if you like this thing, then please give a like, and if you're new, just give it a subscribe and press the bell icon so that you can get all my notifications on even the coming of the first video. So on the first time the video will come. And also if you think that someone else should check this video too, then do share it. And also let me know in the comment section that what you thought about this video, and if I have done any kind of mistakes, then I really apologize for that. And you can also tell me all that. I'll fully respect your thoughts and ideas. Thank you so much. That's a wrap from my side. I'll meet you soon on the other video.